아날로그 랩플레이 플러스 사운드팩이 무료 배포 중입니다. 약 4만원 꿀템이에요. 악기하고 사운드팩 무료 쿠폰을 제공합니다. 아날로그 랩플레이는 초보분들이 쓰기 좋은 신스 악기예요. 처음 작곡에 필요한 다양한 보컬 사운드가 들어있습니다. 무료로 제공되는 사운드팩에도 약 150개가량의 프리셋이 포함되어 있어요. 힙합, R&B, EDM 등 다양한 곡 작업할 때 쓰면 레알 꿀입니다. 전에 못 받으신 분들은 이번엔 꼭 다운받아두세요. 다운받는 법은 더보기에 있습니다. V 콜렉션 X가 16% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. SSL 퓨전 트랜스포머가 84% 할인 중입니다. 올해 최저가예요. 역대급 딜입니다. 레알 믹싱 꿀템이에요. 세츄레이터 플러그인입니다. 각 사운드의 존재감 만들 때 쓰면 좋아요. 드럼 베이스 보컬 등에 걸면 레알 꿀입니다. 어마운트, 샤인, 믹스, 노브 등을 조절하면 원하는 값을 먹이면 돼요. 사용법도 간단합니다. 버스 트랙에 걸고 사용해도 좋아요. SSL 새학기 할인이 최대 84% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. So again, the accumulative effect of it obviously has more impact, and it would, and that would be the way maybe I would suggest you use this. Depending on how big your session is, you could put this on every single track as well. And if you were to do that, you'd probably want to use these settings a little bit more subtly, so it's not this massive effect. So it sounds pretty cool. Does it sound like the hardware? I think it's more audible than the hardware. It's not as subtle as the hardware. I like that the plugin has more controls on it. The hardware transformer, as I said, is kind of it's okay. It adds a little bit of something, but it is super, super subtle. Now, here's the thing that I've said in all these videos so far. As I'm sitting here recording this video, 뉴트론 4 크로스그레이드가 59% 할인 중입니다. AI 믹싱 꿀템이에요. 해당 악기에 걸고 버튼만 누르면 최적화된 믹싱을 도와줍니다. 베이스, 기타, 피아노, 보컬 등 다양한 트랙에 걸고 사용할 수 있어요. 믹싱에 필요한 다양한 이펙터가 전부 들어있는 올인원 제품입니다. 입문자분들의 강추예요. 믹마 공부할 때 써도 좋습니다. 아이조토pe AI 새학기 할인이 최대 72% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Almost done. Here we go. This is what it gave us. So let's hear a before. Here's an after. So already we have a big shift, and all we did was click a button. I think it still needs a whole lot of help, so let's help it out. So now we're going to adjust things in this window here. This is called the assistant view. And you'll see 4 main controls, and these controls represent the 4 big decisions that you'll make whenever you're mixing. So you have tone shaping, you have your dynamics control, your character, and then your stereo imaging. So let's start with this first section. We see that Neutron 4 has detected that our sound is a piano, so it got that correct. And as a result, we're getting this target tone curve. The orange section right here, this represents the range of where pianos usually like to sit. The white line represents our audio, which is the electric piano. So now we'll adjust the slider. If you want Neutron to push the audio closer to that tone match curve, bring it up. If you wanted to stray away from it, bring it down, just like that. I want it right here, I think, right now. Yeah, we'll keep it there for now. Okay, let's move on to the punch section. This represents our dynamic control right here. 사운드 어시스턴트 베이직 팩이 26% 할인 중입니다. AI 꿀템이에요. 본인 샘플 등의 폴더를 세팅 후 플러그인을 걸고 매치 버튼을 누르면 그 곡에 알맞는 샘플들을 전부 찾아줍니다. 작업 속도를 빠르게 할 수 있어요. AI가 찾아준 샘플들을 들어보면 곡에 알맞는 멜로디 코드 등을 사용할 수 있습니다. 작업 아이디어가 없을 때 사용하면 꿀이에요. 사운드 어시스턴트 AI 새학기 할인이 최대 26% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. It will stretch loops to the required BPM and transpose them to the required key.
You can audition these loops against your track by pressing play in Jamahook and starting the audio workstation transport. Once you've found a loop you want to use, you can buy a royalty-free license for it from within the plugin. Then drag the loop to your project, where you can chop up the loop, add effects, or simply use it as is. By default, Jamahook will ensure that the loop is now in the right key and BPM. Thanks for watching. Jamahook. Stop searching. Start creating. 보르스타가 50% 할인 중입니다. 퍼커션 악기예요. 리듬 메이킹에 필요한 다양한 프리셋이 들어있습니다. 팝, 라틴, 재즈, 소울 등의 카테고리로 나뉘어져 작업하기 편리해요. 사운드 디자인에 필요한 다양한 이펙터도 내장되어 있습니다. 이메일로, 이벤트 등을 조절해 곡에 알맞게 수정하면 돼요. 클레브그랜드 새 학계는 최대 68% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Since my song is in 3/4 time, I'd like my sequence to be 6 beats long. I'll set this length for both the envelope and the events. These can also have different lengths for different results. Using the arrow tool, I can now change the start position, attack velocity, and end position of the strokes. To delete an event, I'll use the remove tool. A quick way to access both the Add tool and Remove tool is to use the keyboard shortcuts. The intensity of the brush stroke is defined by the envelope. The envelope basically represents a combination of speed and intensity of the stroke and will affect whatever stroke events that are currently playing. Think of it as if you're brushing with more or less intensity. 더 블랙 시리즈 번들이 91% 할인 중입니다. 옴니2 프리셋 팩 8개 묶음이에요. 역대급 할인입니다. 600개 이상의 프리셋이 들어있어요. 전부 상업적 이용이 가능합니다. 라틴, 트랩, 힙합, R&B 등 다양한 장르에 활용할 수 있는 사운드 팩이에요. 옴니 쓰시는 분들에 강추합니다. 옴니 2.3에서 2.6 혹은 최신 버전이 필요합니다. 구매 시 약 5만원 꿀템이 무료예요. 저렴할 때 득템하세요.